Die Flugbegleiterin verschüttet ein Getränk auf ein 13. Ihre Milliardärin was als nächstes passiert, Word sei schockieren. Das passiert, wenn kinder Tura Dinge mitbringen, die sei sich nicht lassen können, ins Flugzeug zu ersetzen. Die Flugbegleiterin stand über dem 13. Reichen Mädchen unbeobachtet, wie Fellsaft von dem Laptop des Kinds, ihren Kleidern und ihren Präsentationsmaterialien trop. Die Flüssigkeit sammelt sich auf dem Türen Sitz in der ersten Klasse unsichert in alles ein. Die Hände des Mädchens zitterten, als sei verzweifelt versucht, ihre Arbeit zu retten. Nein, mein Präsentation, mein Arbeit, ihr Laptop, Bildschirm flackert einmal, zweimal, dann Word komplett dunkel. Setzt meine Arbeit weg, ihr Konferenzpräsentation für morgen, zerstört. Ihr Tagebutch, Jeffel mit Tränen und Seelen. Ruiniert doch die Flugbegleiter. In War, noch nicht fertig. Vielleicht lässt du das nächst Mal die Spielsession zu Haus. Das Mädchen schaut auf, Tränen liefen ihr übers Gesicht. Das ist kein Spielzeug. Das ist mein Unternehmen, mein Firma. Die Flugbegleiterin lacht tatsächlich. Ein Kaltz, spärtisches Geriusch, das durch die Kabine schnitt. Den Firma, welch Firma führt ein 13? Jährige, einen Limonadenstand, and ihr Passagiere-Reaktionen, ein älterer Geschäftsmann, kichert von seinem Sitzos, seine Frau fügt hinzu, kinder hutzütig denken, das Computerspielen sei zu CEO macht. Die Stimme des Mädchens Word trotz ihrer Tränen stärker. Carter Youth Insights. Ich bin die Gründerin und CEO. Wir Mädchen verbessern Leisen und Beratung. Das falsch mit Gefühl der Flugbegleiterin Word nach Grossheimer. Das ist süß, Liebling, wirklich süß, aber seien wir ehrlich, wahrscheinlich haben den Eltern ein net klein Website erstellt, und du denkst, das ist ein Unternehmen. Dies ist die echt Welt. Und in der echten Welt kaufen kinder kein Tickets für die Erstklasse. Sie führen kein Unternehmen. Sie gehören hier nicht hin. Dieses Wort gehören, aber was, wenn den Hautfarbe selbst ein Auslöser ist, was, wenn den Erfolg für andere ein Problem wird, was, wenn alles in dir den Alter, den Herkunft, den Erfolg, Menschen so sehr bedroht, dass sie dich nicht einmal als Mensch sehen können. Das 13. Jährige Mädchen steht auf ihren ruinierten Laptop, ihren mit Saft befleckten Hoodie, ihr zerstörten Traum. Ihr ganzes Leben lang hat man ihr beigebracht, das hart Arbeit ihr Respekt einbringen würde, das Erfolg Türen öffnen würde, das Exzellenz für sich selbst sprechen würde. Doch in diesem Moment, bedeckt mit Apfelsaft in 35, 000 Fusser, and sei die Schmerschaft Wahrheit, für manch Menschen war ihr bloß Existenz ein Beleidigung, ihr Schwors Haut in einem Sitz der ersten Klasse, ihr junges Jessic, das von Millionen schworen Geschäften sprach, ihr Selbstbewusstsein in Reimen in denen sei sich fuß atmen in schuldigen Salt, und etwas in ihr verandert sich, ihr Traurigkeit verhietet sich zu etwas anderem, etwas Mächtiges, etwas, das sich weigert, klein zu bleiben. Sie griff in ihren Rucksack und zog ihr Handy heraus. Die Flugbegleiterin grinst spöttisch. Ruffs den Mommy in. Das Mädchen scrollt durch ihr Kontakt und drückt die Anruftaste. Als sie sprach, war ihr Stimme ruhig, gefasst und absolut verstehen, Hi, David. Ich bin gerade in einem deiner Flugzeug. Flug 4, 147, von Atlanta nach Miami. Ich brauch dich, dieses Flugzeug umzudrehen. Hen, was als nächstes passiert, would ein ganzes Flugzeug am Boden halten, international Schlagzeilen Mädchen und die Fluggesellschaftspolitik für immer. Verändern, denn dieses 13. Jährige Mädchen, bedeckt mit Apfelsaft, rief nicht ihr Mutter an. Sie rief den CEO der Fluggesellschaft an.
Unsei Besass 2, $1 million in Action, der Fluggesellschaft, das Grenzen der Flugbegleiterin verschwand. Ihre Gesicht Word Kreidebleik, den sei hat gerade die Touristlection ihres Lebens gelernt. Urteil niemals über den Wort eins, Menschen anhand seines Aussehens, las niemals den Unsicher, haten zum Alb, Traum eins anderen Worden, und unterschätzt sie niemals 13. Je, reiches Schwarzes Mädchen, das Gen, a Weiss, where sei ist. Willkommen zurück bei Black and Bruised Stories. Wenn du nu hier bist, hast du dich gerade einer Gemeinschaft angeschlossen. Die sich der Wahrheit, Gerechtigkeit und dem Überleben widmet. Zeig, et was lieb, indem du den like und abonnieren, Button klickst. Bever were tiefer in dies Geschichte eintauchen, hinterlass einen Kommenter, von wo aus du zuschast, und wie spät is bei dir gerade ist. Lass uns 24 Stunden zurückspielen, Gen, auszuverstehen, where dieses jung Mädchen war und warum das, was in diesem Flugzeug passiert, ein ganz Branch erschüttern would. Ihr Name war Naomi Carter, 13 Jahre alt, und als sei in diesem Morgen in Atlanta, Georgia, in den Spiegel in ihrem Schlafzimmer schaut, sprach sei dieselben Affirmationen, die sei jeden Tag sprach. Ich bin würdig. Ich bin fähig, ich bin genug. Wenn man names Zimmer betrachtet, sah man einen Interessen in weiter Spruch. En einer Wand hingen Programmiers, Certificate, ein Jerams Forbes, Magazin, Cover mit ihrem Gesicht und Fotos von ihr neben Texio auf Konferenzen. Doch in der anderen Wand hingen K-Pop, Poster, Regal Waller Kuscheltier und ein Schreibtisch, überset mit Hausaufgaben, die sei nach erledigen muss. Denn trotz allem, was sei erreicht hat, war Naomi immer noch nur ein Kind, das versucht, zwei sehr unterschiedlich Welten zu balancieren. Why also landet ein 13? Je reich auf dem Cover von Forbes, lass mich dir ein Geschichte erzählen, die in den Dunkels Tagen der Pandemie begann. Als Naomi 9 Jahre alt war und die Welt in den Lockdown ging, traf sie eine Entscheidung, die ihr Leben für immer verändern würde. Während andere Kinder Fortnite spielten und TikTok, Videos schauten, bracht sich Naomi Python, Programmieren bei. Stund, Tag für Tag, vertieft sie sich in Tutorials, arbeitet in Problemen und baut ihre Fähigkeiten von Grund auf. Mit 10 Jahren hat sie ein Problem identifiziert, das ihm, und sonst löst. Schüler hatten Schwierigkeiten mit dem Fernunterricht. Sie brachten Hilfe, aber Tradition, els Nachhilfunterricht war, teuer und schwer zugänglich. Also entwickelt Naomi StudyBuddy, ein App, die kämpft, wenn Schüler mit Peer-Tutoren verband, die Konzept auf einweise erklären konnten, die für andere Kinder tatsächlich Sinn macht. Das Konzept war brillant einfach. Kinder unterrichten Kinder und es explodiert. 2 Millionen Downloads in 6 Monaten. Schüler aus allen 50 Staaten nutzten es, Lehrer empfahlen es, Eltern lobten es. Und die Angebot von Investoren strömten hierin, die ein Stück von dem haben wollten, was dieses 10. Je reich Mädchen geschaffen hat. Als Naomi 11 Jahre alt ward, traf sie eine Entscheidung, die jeden Sinnen in ihrem Leben schockiert. Sie verkauft StudyBuddy für $2 Millionen, für $2 Millionen, mit 11 Jahren. Aber hier zeigt Naomi, dass sie nicht nur Glück hat, sondern strategisch war. Anstatt ein Herrenhaus oder teure Autos zu kaufen, investiert sie. Sie stellt einen Finanzberater ein, legt den Großteil des Geldes in diversifiziert Portfolios und nutzt einen Teil, was noch eisiger zu starten. Carter Youth Insights, ein Beratungsfirma, die Fortune 500 Unternehmen bebracht,
Why sei authentisch die Generation sie erreichen können. Den wer current besser verstaan, was jung Menschen wirklich wollen, als Gem, and der is selbst lebt. Groß Unternehmen sollten Naomi Tosend von Dollar pro Stund, einen Diwar, zu sagen, die ihre Türen Marketingabteilungen nicht sehen konnten. Sei erklärt, warum ihre Werbung gefälscht wirkt, warum ihre Social Medias Strategien den Begriffen, warum ihre Produkt kein Verbein, dung zu jungen Konsumenten herstelten und die Unternehmen hörten zu, while Naomis einsichten pures Gold wären. Mit 13 Jahren, in diesem Morgen in ihrem Schlafzimmer, war Naomis Vermergen auf 7 Millionen Dollar gestiegen. Die jüngst self-made Milliardärin in Georgia. Vorgestellt in Forbes, Business Insider und Teen Vogue, eingeladen, auf Konferenzen zu sprechen, wo sei oft die einzige Person im Raum war, die legal noch kein Auto fahren dürft. Doch der Erfolg hat Naomi nicht verändert, nicht auf die Weise, why is die Lut vielleicht erwarteten. Sie lebt immer noch im selben Haus, matcht jeden Abend ihrer Hausaufgaben, half ihre Mutter beim Abwasch, wird immer noch nervös vor Präsentationen. In diesem Morgen, als Naomi für ihre Reise zum Young Entrepreneurs Summit in Miami packt, wo sie ein der Hauptrednerinnen sein würde, kam ihre Mutter ins Zimmer. Dr. Patricia Carter war ein Highschool Direktorin, eine alleinerziehende Mutter, die Naomi mit eiserner Willenskraft und Bedingung, sloser lieb großgezogen hat. Sie war selbst die erste in ihrer Familie, die ein College besucht, hat 3 Jobs betet, durch die Schule zu kommen, und hat Naomi sowohl ages als auch damit eingepflanzt. Patricia setzt sich aufs Bett und begann, Naomis natürliches Haar in ordentlich Cornrows zu flechten. Ihre Finger bewegten sich mit der Jobden Leichtigkeit tossender solcher Morgen. Baby, sagt Patricia, ihre Stimme sanft, aber ernst, die Welt wird nicht immer zweies den Brillant sehen. Sie werden ein junges schwarzes Mädchen sehen. Bist du darauf vorbereitet? Naomi traf die Augen ihrer Mutter im Spiegel. Mama, ich bereit mich mein ganzes Leben darauf vor. Patricias Hände hielten in nie, zitterten leicht. Ich weiß, Baby, ich weiß, dass du das hast. Denk nur an etwas für mich. Den intelligent bedroht Menschen, den Erfolg bedroht Menschen, den schwarz Haut bedroht Menschen, den Alter bedroht Menschen. Das ist ein Mensch bedroht Hungen für ein kleines Mädchen. Sei sag, Naomi näher, ihre Stimme senkt sich fast zu einem Flüstern. Und Baby, manchmal reit den Hautfarbe allein aus, Menschen oscillersen. Manchmal wird den Erfolg zu ihrem Problem. Sie sehen dich juenen, und is erinnert sie an ihre eigenen Misserfolg. Sie sehen dich selbstbewusst, und is lässt sie sich klein fühlen. Sie sehen dich in Reimen, die sie für sich sprechen, und is zerbert etwas in einen. Nicht, weil du was falsch gemacht hast, sondern weil dein bloß Existenz alles in Frage stellt. Was sei über den Erfolg zu verdienen gelernt haben. Ich bin nicht mehr klein, Mama. Trennen stiegen in Patricias Augen, als sei ihre Tochter in ein Festhumor, Mungsog. Du wirst immer mein kleines Mädchen sein. Aber du hast recht, du bist nicht mehr nur ein Kind, du bist außergewöhnlich, du bist mächtig, du bist brillant. Versprich mir nur, dass du sicher bleibst, bleib demütig, und vor allem, bleib du selbst. Lass nicht zu, dass die Welt dich hart macht. Lass nicht zu, dass has dich hasserfüllt macht. Lass nicht zu, dass Angst dich ängstlich macht. Während sie sich umarmten, griff Patricia in ihren Hals und nahm ein klein golden Kruzket ab, dieselb, die sie getragen hat, als erst in ihrer Familie ihr College abschloss. Sie legt sie am Names Hals,
Das hat mich stark gehalten, als Menschen, en mir zweifelten, flüstert Patricia, als Professorin nicht glaubten, dass ich in ihrer Hörsel gehört, als Arbeitgeber dachten, ich sei nicht qualifiziert, als die Welt versucht mich klein zu machen, als mein Hautfarbe Menschen unangenehm war, als mein Erfolg Menschen wütend macht. Lassies dich deren erinnern, dass du aus Steck kommst. Du kommst aus Glauben. Du kommst aus Menschen, die sich weigern, gebrochen zu werden, egal wie oft die Welt vers, hat, sei zu brechen. Naomi Beru het das Kreuz anspuet sein Juicht. Ich werd dich nicht enttäuschen, Mama. Baby, du könntest mich niemals enttäuschen. Ich möchte nur, dass du dich deren erinnerst, wo du bist. Wenn Menschen versuchen, dir zu sagen, wo sie denken, dass du sein solltest, denk deren, dass ihr Unbehagen nicht dein Problem ist. Ihr Unsicherheit ist nicht dein Last. Ihr Vorurteile sind nicht dein Wahrheit. Naomi packt ihren Koffer fertig. Ihr Laptop kam zuerst hinein, bedeckt mit Stickern, die Black Girl Magic, Code Queen, und Future CEO, verkündeten. Dan ihr Präsentations, Materialien für die Konferenz, ihr Lieblingsstagebuch, in dem sie seit ihrem 10. Lebensjahr ideen an Ziel notiert, und schließlich, ihr Geriaschenter, drückenden Kopf. Für den Flug. Die Fahrt zum Hartsfield, Jackson Atlanta International Airport war ruhig. Patricia blickte mir wieder in den Rucks, Beigel auf ihr Tochter und prägt, sich ihr Gesicht ein, als könnt sei is in den wenigen Tagen, die sei getrennt sein würden, vergessen. Emma Flugterminal umarmten sei sich noch einmal. Sei geinen, wie brillanz aussieht, Baby, flüstert Patricia. Das werd ich, Mama. Ich verspreche. Naomi ging durch die automatischen Türen und zog ihren kleinen Koffer hinter sich her, der mit Stickern von all den Orten bedeckt war, die sie geschäftlich bereist hat. San Francisco, New York, Chicago, Austin, Städte, die sie nicht als Touristin, sondern als Beraterin, Rednerin, CEO besucht hat. Sie war in diesem Morgen, wie ein typisch Teenagerin gekleidet. Ein leuchtend lila Hoodie mit den Worten Young, Gifted and Black auf der Vorderseite, Skinny Jeans und Bunt Turnschuh, die beim Gehen leuchteten. Ihr natürlichen Haar waren in Boxbraids mit bunten Perlen gestelt, die musikalisch klackerten, wenn sie sich bewegt. Für jeden, der sie schaut, sah sie wie Jeeds and ihr Kindos, das auf ein Reis ging. Doch Naomi Carter war kein Jur, lichtet kind Sicherheitskontroll, Punkt legt sie ihr Saschen mit jobter Effizienz in die Behälter. Sie hat das Skon das Sendmail gemacht, der TSA. Agent ein freundlich aussehender älterer Mann. Lächelt sie an, hut allein unterwegs, liebs. Ja, Sir, antwortet Naomi höflich. Ich fliege nach Miami zu einer Geschäftskonferenz. Ein Geschäftskonferenz. Kitchert warm, das ist toll, guten Flug. Naomi lächelt und ging weiter. Sie war deren Jurent, das wech sehen ihr nicht ganz glaubten. Es passiert überall, wo sie hinging. Am Gate setzt sich Naomi und zog ihr Pad heraus, ihr Keynote. Präsentation ein letztes Mal durchzusehen. Der Titel lautet, Gen Z ist nicht ihre zukünftige Kundschaft. Wir sind ihre aktuelle Realität. Sie hat Versionen dieser Redeskan ein Dutz, in mal gehalten, aber sie hat immer noch Schmetterlinge im Bauch. Reisend hasteten mit ihren Kaffees und Handspektaschen vorbei. Mehrere Menschen staten sie an, ein junges schwarzes Mädchen, das allein saß und offensichtlich in Geschäftsmaterialien arbeitet. Ihr Blick war nicht freundlich. Sie waren misstrauisch, wurtend, fragend. Ein älter weiße Frau in ihren 50 nähert sich, ihr Jesse, vor Sorge Vernefen. Liebs, bist du verloren? Wo sind deine Eltern?
Naomi shot off, ihre Herfliches lächeln bereits parrot, mir jates gut, dank. Ich reise allein zu einer Geschäftskonferenz, die min der Frau Wechselt zu Herablassung, ein Geschäftskonferenz, oh, das ist süß, was für ein Geschäftskonferenz, so et, was wie ein Limoneden Stand, Kongress, die wird Tatenway, aber Naomi hat Variationen davon ihre ganz Karriere übergehört. Neen, ma'am, der Young Entrepreneurs Summit. Ich bin ein der Hoppernerinnen, die Frau lacht, tatsächlich lacht sei, als het Naomi den lustigsten Witz den sei gehört hat. Kinder Hutsutage mit ihrer Fantasie, viel Glück. Mit deinem Limonadenstand, Liebs, sei Jing laschen davon. Names Kiefer spant sich an, aber sei sagt nichts. Sei hat gelernt, dass es sinnlos war, mit solchen Menschen zu diskutieren. Sei hatten sich bereits entschieden, wer sei war, basierend auf dem, was sei sahen, ein junges schwarzes Mädchen. Daher konnte sei unmöglich erfolgreich sein. Konnte unmöglich in der ersten Klasse mit ihrem eigenen Geld fliegen. Konnte unmöglich mehr sein, als ihre begrenzt Vorstellungskraft erlaubt. Ihre Hautfarbe war ein Auslöser. Ihr Selbstbewusstsein war eine Beleidigung. Ihr Erfolg war ihr Problem. Doch dann sprach ein anderer Stimme. Naomi Carter. Naomi shot off und sah eine asiatisch-amerikanische Frau in ihren 40ern, gekleidet in einem Tourenbusiness-Anzug. Ihre Augen leuchteten vor Wiedererkennen. Ich dacht, das bist du. Ich bin Linda Chin. Ich bin Tekken. Vestoren unverfolg die Arbeit deines Unternehmens. Carter Youth Insights macht absolut unglaublich Dinge. Names Jessic Luchtit off. Sei kennen mein Arbeit, kennen, Linda lacht, ich heb vers zu Investoren, den Business, Manager hat mir gesagt, dass kein externen Investoren sucht. Kluger, Schatzug, zu viel jung untern, immer geben zu früh Anteil ab. Naomi stand off, plötzlich lebhafter. Ich heb dies Lection aus den Fehlern anderer Startups gelernt. Schulden und extern Kontroll können den Vision Jeffieden. Ich wollt bootstrappen und die Volsten, die Autonomie, über die Richtung, meins Unternehmens behalten. Lindas Augenbrauen hoben sich, deutlich beeindruckt. Weis über den Jar hinaus, die Mason CEO, die doppelt so alt sind wie du, verstehen dieses Prinzip nicht. Sei blickt auf ihren Boarding, Pass, hey, ich bin auf deinem Flug. Wenn du während der Reise was brochst, latch, is mich wissen, dank Frau Chin, das ist sehr nett. Die Durchsage zum Einsteigen nister durch die Lotsprecher. Zone 1, Passagier der ersten Klasse. Naomi sammelt ihr Session an Ging zum Gate. Die Gateagenten, ein jung Weißfrau mit Strafzurück, Josogenum Fertischwanz, scant names Boarding, Pass. Ihr Augen weiteten sich, als sei auf den Bildschirm schot. O, Liebs, higher State Erst Class. Bist du sicher, dass dein Mami nicht den falschen Platz gebucht hat? Names Job gettelt setzt ein. Is ist korrekt, ma'am, sitzt 2a. Die Agentin tauscht einen Blick mit ihrer Kollegen aus. Ein Blick, der alles sagt, ein Blick, der zweifelt, ein Blick, der einem, das ein schwarzes Kind unmöglich, die Erst-Class Lesson konnt. Guten Flug. Naomi ging den Jetbridge entlang. Doch sei konnt das Geflüster Gespräch hinter sich hören. Erst-Class. Why kann sich ein Kind das Lesson? Wahrscheinlich haben die Eltern ihr Maitgeld ausgegeben, Reich auszusehen. Wahrscheinlich so ein Make-A-Wish-Ding. Jedes Wort traf sei wie ein kleiner Stein, der her in den Rücken geworfen ward. Names Kiefer spant sich an, aber sei ging weiter. Das war nichts News, das war ihre Realität bei jeder Reise. Ihre Hautfarbe matcht Menschen misstrauisch. Ihr Alter matcht sei abweisend. Ihr Selbstbewusstsein matcht sei feindselig. All sei das Flugsjug betrat. Skien die Temperatur zu sinken.
Jetter Kopf in der ersten Klasse dreht sich, sei Anza Stern. Die Passagiere waren Gen, Audace, was man erwartet. Älter, wohlhabend, überwiegend weiß, sei alle Schotten DCs 13. Ja, ride Schwarz Mädchen in einem Hoodie unluchtenden Turnschuhen an, als, where sei in den falschen Teil des Flugzeugs geraten. Die latend Flugbegleiterin nähert sich. Ihre Namenskald trug den Namen Rachel Morrison. Sie war 38, blond, mit Muden Augen, die auf zu viel Jar deren Täuschung und zu viel unbezahlt Rechnungen hinjutetten. Als sie Naomi sah, verblast ihre Profession, els Lächeln zu was Kelterum, nun, hallo, Liebling, sagt Rachel mit Zuckersüßer, falscher Stimme, such du gemanden. Nein, ma'am, antwortet Naomi. Ich bin in Sitz 2a. Rachel's Lächeln verschwand verlig. Sitz 2a. Bist du sicher? Naomi hielt schweigend ihren Boarding. Pass hoc. Rachel riss in Eros der Hand und überprüft ihr Tablet. Ihr Jessit Verzog, sich mit Jetter Second Mayor. Wo sind dein Eltern? Ich reise allein. Ich bin 13. Also brach ich keinen Erwachsenen Begleiter. Rachel's Augen Warrington sich. Und were Jen. Au hat dieses Ticket bezahlt. Ich, ma'am, die still, die folgt, war dick und unangenehm. Rachel's Jessic sauce, druck matched Kristallkler, was sei datched. DC's Schwarz kind hat kein one. $200 ticket für die erst Klasse. Gekauft, DC's Schwarz kind gehört higher nicht hin. Die bloß an, wissen. Heit DC's Schwarzen kinds in diesem Raum ist ein Beleidigung. Du, sagt Rachel langsam, ihr Stimme treift vor Camp, verhullener Verachtung, ein kind hat one. $200 für ein Ticket in der ersten Klasse bezahlt. Ja, ma'am. Rachel dreht sich zum Cockpit und sprach, laut genug. Das die Gesamt Cabine is hören kann. Lassen Sie mich das nur mit dem Kapitän klären. In Sitz 1, kichert ein Wohl. Hey, Bunderweiser Geschäftsmann namens Gerald Westbrook. Hat wahrscheinlich die Kreditkarte von Mami gestohlen. Seine Frau Diane, überladen mit Diamanten und Designerkleidung, fügt mit Falschem Mitgefühl hinzu. Oder ist so ein Make-A-Wish-Ding. Ist so süß, das Flugzeug, heften das Mädchen. Names Augen begannen zu trennen, aber sei blinzelt schnell, weigert sich. Die Trennen fallen zu lassen. Sei wued nicht weinen. Sei wued nicht die Genugtuung geben. Ein anderer Flugbegleiter Erskine. Ein schwarzer Mann in seinen mittleren 30 mit freundlichen Augen. Sein Namenskald trug den Namen Marcus. Nähert sich Naomi. Sanft sein Stimme weich und respektvoll. Miss, während wir alles überprüfen, kann ich nin mit ihrem Gepäck helfen. Dank, flüstert Naomi dankbar. Während Marcus ihren Koffer sorgfältig im Gepäckfach verstot, bugter sich näher und flüstert, lass sei dich nicht kriegen. Du gehörst hier genauso hin, wie Jetter and dir, ich weiß, wie das ist. Den Hautfarbwort zu ihrem Problem, nicht zu deinem, denk deren. Dies einfachen Wort brachen, Names verschung fast verlig. Sei nicht unfähig zu sprechen, und glitt in Sitz 2a. Ihr kleinen Hand umklammer, in die Armlehnen fest, während sei versucht, ihren Atem zu beruhigen. Rachel geht zurück, ihr Jesse. Versucht vor offensichtlicher Major. Nun, anscheinend ist es legitim. Mag es dir bequem. Das Wort anscheinend hing wie ein Entschuldigung in der Luft. Ein junger Flugbegleiter in namens Jessica begann. Warm Handtücher und die Passagiere der ersten Klasse zu verteilen. Sei lächelt die Westbrooks warm und unbat einen Handtücher mit echter Gastfreund, schafft an. Sei gab Lindy chin eins mit professioneller Höflichkeit. Doch als sei Names erreicht, ging sei direkt vorbei, ohne nur Augen, Kontakt herzustellen. Naomi bemerkt es. Natürlich bemerkt sei es. Why can't sei nicht?
ihre Hautfarbe matcht sei unsichtbar, wenn es passt, und auffallend sichtbar, wenn es nicht passt. Gegenüber im Gang fing ein Latino. Geschäftsmann namens Carlos Martinez names Blick auf und zwinkert ihre subtil und unterstützt sind zu. Es war ein klein Jest, aber sei erinnert Naomi daran, das nicht jeder in dieser Cabine bereits entschieden hat, das sei nicht higher. Gehört. Als das Flugzeug zum Start rollt, steht Naomi aus dem Fenster auf die Verschwin. Den Skyline von Atlanta. Sie dachten die Wort ihrer Mutter. Sie beruhigt die Crews, ket unfragt sich, nicht zum ersten Mal. Warum Erfolg manch Menschen respektieren Lies und ihr Agert. Sie fragt sich, warum ihre Hautfarbe und ihr Alter Wichtiger schienen als ihr Erfolg. Sie fragt sich, warum sie stend, ich beweisen must, das sei in Riemen gehört, die sei sich verdient hat. Sie fragt sich, warum es ein Bedro, hung war jung, schwarz und erfolgreich zu sein, anstatt ein Inspiration. Doch vor allem fragt sie sich, why lange sie dies kleinen demutig, ungen schlucken kant, bever et, was in ihrer Indlit brack. Das Flugzeug habab stieg in die Wolken. Und Naomi hat kein Ahnung, dass sie in weniger als einer Stund auf. Wood zu fragen und anfangen wood, antworten zu fordern. Wenn du glaubst, dass jung Menschen Respekt verdienen, egal welches Alter oder welch Hautfarbe, klick jetzt auf den Abonnieren-Button. Dies Geschichte fängt gerade erst an, und was als nächstes passiert, wird dich absolut schockieren. Hinterlass unten einen Kommentar. Würdest du jemals wegen deines Aussehens verurteilt oder abgewiesen? Lass uns darüber sprechen. Das Anschnallzeichen Erlosch, als das Flugzeug Reiseflug, erreicht 35,000 Fuss über dem Boden öffnet Naomi Carter ihren Laptop und versucht, sich auf ihre Präsentation zu konzentrieren. Der Bildschirm leuchtet mit beeindruckenden Analyse. Dashboards, Marktforschungs, Daten und dem Logo ihres Unternehmens. Sie überprüft die Rede, die sie morgen halten would, Rede für die Fortune 500 Führung. Skriftosend von Dollar bezahlt hatten, sie zu hören, aber ihr Hals war trocken von der Flugzeugluft, und sie braucht Wasser. Sie drückt den Rufknopf. Rachel Erskine innerhalb von Sekunden ihr Ausdruck bereits genervt, ja, kann ich bitte was Wasser haben, fragt Naomi höflich. Rachel verschränkt die Arm. Wir beginnen gleich mit dem Getränkservice. Du kannst warten. Natürlich. Dank. Rachel ging on ein weiteres Wortweg. Naomi geht zu ihrem Laptop zurück und nahm an. Das Wasser bald mit dem Getränkeservice kommen would. 20 Minuten vergingen. Jessica und Rachel begannen, den Getränk, durch den Gang zu schieben und endlich den Service zu starten. Naomi's Hals fühlt sich wie Sandpapier an, aber sie wartet geduldig. Rachel nähert sich Gerald Westbrook mit einem warmen, vertrauten Lächeln. Mr. Westbrook wie immer Champagner, Gerald grinst. Du kennst mich so gut, Rachel. Nur das beste für unser besten Passagier. Rachel Gert und goss Türen Champagner in ein Kristallglas. Zu Diane Westbrook. Und für sie, Mrs. Westbrook. Weißwein liebs. Ausgezeichnet Wall. Rachel's Stimme war warm wie Honig. Als sie Linda Chin erreicht, fiel die Wem einige Grad. Ma'am, was kann ich Ihnen bringen? Grünen Tee bit. Rachel's Lippen pressten sich zu einer dünnen Linie, werden sehen, was wir haben. Zu Carlos Martinez, Sir. Dank, ein kurzes Nicken, dann erreicht der Wagen names Rei. Und et was bemerkens, was passiert. Rachel dreht Naomi butchte Blick, den Rücken zu und begann. Den Wagen en ihrem Sitz vorbeizuskippen, als ob Naomi nicht existiert.
Namis stim war verweret unklein. Entschuldigung, ma'am. Rachel Drate sich nicht was. Ich mercht bit et, was Wasser. Rachel Drate sich schließlich ihre Augen kalt wie Eis, where haben Kains Meer. Naomi Kant, mindestens sech Wasserflaschen deutlich sicht, bar im Wagen sehen, nur drei Fuss entfernt. Ich kann Flaschen direkt dort sehen. Rachel Drate sich schließlich ihre Augen kalt wie Eis. Die sind für Zelend Passagier reserviert. Die wird treffen Naomi wie ein physischer Schlag. Ich bin ein Zelend Passagierin. Rachels Stimmwort noch leiser, treif and Vorverachtung. Die sei nicht mehr zu verbergen versucht. Liebling, ich weiß nicht, welches Spiel du spielst oder. Wer dein Ticket gekauft hat, aber der Service der ersten Klasse ist für echt Passagier der ersten Klasse. Die Cabine schien still zu werden. And ihr Passagier schotten jetzt zu, einig schockiert, and ihr mit unbehaglicher Neugier, Namis Augen begannen wieder zu trennen. Ich verste nicht. Ich mercht nur Wasser. Rachel bugt sich nachher ihre Stimme Jamin an Schneidend, was du willst ist Aufmerksamkeit. Herzlichen Glückwunsch. Du hast mein und ich sage dir neen. Say jetzt. Still, bever ich den Kapitän ruf. Linde Chin, die den gesamten Austausch mit Watch, Sindem insetzen beobachtet hat, sprach scharf auf. Entschuldigung, das ist absurd. Sie hat nach Wasser gefragt, einfaches Wasser. Rachel wirbelt zu ihrer Harem defensive. Ma'am, ich manage main cabine, why ich für richtig halt. Linda Stimmwort lauter. In dem sei einer zahlenden Passagieren, einem kind, den Service verwagern. Gerald Westbrook Unterbrach, offensichtlich genervt von der Störung seines ruhigen Fluges. Himmels Willen, geben sei dem kind einfach Wasser, dem it were haben. Rachels just sit word rot. Sei war jetzt von mehreren Passagieren Harris, gefordert werden, und ihre Autorität schwand. Ihre Verligen, heit verwendelt sich in what? Und dies, what brocht ein Ziel. Gut, spuckt Rachel aus gut. Sei griff nach einer Flash aus dem Wagen, aber Naomi bemerkt sofort, dass kein Wasser war. War Saft. Naomi streckt Hoffnungs, weil die Hand aus. Dank, undan passiert Rachel matcht einen Schritt nach vorn. Ihre Fuss werfing sich in absolut nichts. Gab kein Turbulenzen, keinen Stoss, keinen Grund für das, was als nichts Gesche. In einer Bewegung, die fast absichtlich worked, stolpert Rachel, und die gesamt Flash Saft flog durch die Luft. Gesche wie in Zeitlupe. Der klebrig, su Saft ergos sich durch die Luft, und platscht direkt auf Naomi's Laptop. Der Bildschirm flackert einmal, zweimal, Funken skossen aus der Testator, und dann word dunkel. Aber hört nicht auf. Der Saft durchweicht Naomi. Skossen tränkt ihren lila Hoodie, spritzt über ihre Präsentationsmaterialien, manet sorgfältig vorbereitet, forschung worden zu unlesbarem Brei, ihre Tagebutch in dem sei seit ihrem Ten. Lebensjargeden Traum an Jeeds Zielno, dirt hat, sog die Flüssigkeit, wie ein Schwamm auf. Neen, kucht Naomi, ihre Hand versichen versweifelt, et was zu retten. Urgendet was. Main Präsentation, main Arbeit. Sei griff nach Servietten unversucht. Ihren Laptop abzuwischen, aber war zu spät. Der Bildschirm blieb dunkel. Sechs Monat Arbeit, Präsentationen für die Morgige-Konferenz Kundendateien alles. Ihre Hände zitterten. Saft tropft von ihrem Hoodie auf den Türen Sitz der ersten Klasse, und Rachel stand über ihr mit dem Übertriebens, den Ausdruck voll Schuld. Besorgnis, oh mein Gott, was für ein ungeschickter Unfall. Rachels Stimme war theatralisch eindeutig für die anderen Passagier gespielt. Das passiert, wenn kinder Türe Dinge mitbringen, die sei sich nicht lassen können ins Flugzeug. Die Implication war kristallklar. War Naomi's Schuld, das sei ihre war, das sei schön Dinge.
Hat das sei in einem Raum existiert, in dem Rachel glaubt, das sei nicht hingehört. Jessica eilt mit Handtüchern herüber, ihre Gesicht eilig bestuest. O neen, is tut mir so leid, heirer. Lass mich helfen. Rachel unterbrach sei scharf. Jessica, ich kumir mich darum. J in die Economy. Jessica zergert, aber jetzt, befahl Rachel. Jessica ging widerwillig weg anstatt mit Gefühl Anschuldgefühlen zu Naomi zurück. Marcus Erskine mit weiteren Handtüchern anniht, sich neben Naomi sitz. Beim Aufräumen zu helfen, sein Stimme war sanft und freundlich. Lass uns dich sauber machen, okay? Trennen liefen nun frei über Naomis Gesicht. Mein Laptop, setzt monat Arbeit. Mein Präsentation ist morgen. Haste du ein Backup, fragt Marcus sanft. Naomis Stimme brach. In der Cloud, aber die Hardware, einige Dateien werden nur lokal gespeichert. Rachel stand über einen Baden, die Arm verschränkt, ihr Ausdruck zeigt null Ruhe. Nun, vielleicht lässt du dat nicht mal die Spielsession zu Haus. Naomi schaut zu ihr auf, Trennen liefen über ihr junges Gesicht. Das ist kein Spielzeug. Das ist mein Unternehmen, mein Firma. Rachel lacht tatsächlich. Ein Kaltz, spiritisches Gerius, den Firma. Welch Firma fuhet ein 13. Jährige, einen Limonadensstand. Von seinem Sitzos kitchert Gerald Westbrook mit. Diane fugt hinzu. Kinder hutschutage denken, das Computerspielen sei zu CEO macht. Names Stimmwort trotz der Trennenstecker. Carter Youth Insights. Ich bin die Gründerin und CEO. Wir machen Verbraucher analysen und Beratung für Großunternehmen. Rachels falsches Mitgefühl, Word urgent, wie nach Grossamer. Das ist süß, Liebling, wirklich süß. Aber seien wir ehrlich. Den Eltern haben wahrscheinlich ein net klein Website erstellt. Und du denkst, das ist ein Unternehmen. Dies ist die echte Welt. Und in der echten Welt kaufen Kinder kein Tickets für die Erstklasse. Sie führen kein Unternehmen. Sie gehören hier nicht hin. Dieses Wort gehören. Is traf Naomi wie ein Oafage, denn is enthüllt die Wahrheit hinter all Rachels Handlungen. Is ging nicht das Ticket. Is ging nicht das Wasser. Is ging nicht einmal den ruinierten Laptop. Is ging darum, das ein 13. Je, Reiches Schwarzes Mädchen in einem Raum saß, in dem Rachel glaubt, das sei kein Recht hat, dort zu sein. Rachel fuhr fort, ermutig durch Naomis Trennen, durch ihren eigenen Ärger, durch 12 Jahre Frustration und finanziell Kampf. Ich arbeite seit 12 Jahren, 12 Jahre, und ich kam kaum über die Runden. Ich habe 2 Jobs. Ich kann mir kaum die Maat lassen. Und du erwartest, dass ich glaub, dass ein kleines Mädchen, sie hielt sich zurück, aber die Implication hing wie Rauch in der Luft. Die Wort, die sei nicht sagt, wären urgent wie lauter als die. Die sei sagt, Carlos Martinez stand von seinem Sitz auf, sein Stimme fest. Das reicht. Sei überschreiten die Grenz. Rachel wirbelt zu im Harem defensive. Ich mach meinen Job, Sir. Ihr Job ist dies, Passagier zu bedienen. Skos Carlos zurück. Nicht kinder zu skickenieren. Linda Chin zog ihr Handy heraus. Ihr Finger bewegten sich schnell. Ich dokumentiere das. Das ist Diskriminierung. Klar und offensichtlich Diskriminierung. Rachels Jesse, Wordrot, Diskriminierung Wojgen, Reich, Verwer, and Kinder. Linda's Stimmword eiskalt. Jegen ein Schwarzes Kind, das sei verlig anders behand. Elt haben als jeden anderen Passagier in dieser Kabine. Were alle haben is Jessihin. Jeder einzelne hierer hat Jessihin, why sei Angelet, Chelt haben, sei dutit auf die Westbrooks, und sei angeknert haben, were haben Jessihin, why sei ihr Wasser verwagert haben,
wherein sei alle anderen bedient haben. Were haben gesehen, why sei ihre Agentum zerstört haben. Und were haben gehört, why sei ihre gesagt haben, das sei nicht higher, her gehört. Rachel stim zittert, gefangen zwischen what und etwas, das vielleicht sham war. Why können sei es wagen, ich bin nicht ich would niemals a names stim schnitt durch den Streit. Lies aber klar, sei wollten mir kein Wasser geben, sei sagten, ich gehör nicht higher her. Sei haben Saft auf meinen Laptop verschüttet, und mein Arbeit verspätet. Weil sei nicht glauben, das ein Mädchen, das so aussieht wie ich, diesen Sitz lesen kann, ehrlich gesagt, still senkt sich über die Kabine, selbst Rachel schien für einen Moment sprachlos. Dan Griff, Rachel nach Kontroll, ihre Stimme zittert. Du weißt nicht, wovon du sprichst. Ich behandle jeden gleich. Naomi wischt sich trennen aus dem Gesicht, ließ Klebrige Saftschlieren auf ihren Wangen zurück. Warum haben sei Dan Angela Chelt und mich angegnert? Niemand antwortet. Die still war Ohrenbitte bend. Rachel Griff in ihre Tasche und zog ein Gutschein, heft heraus, ihre Hände zitterten leicht. Ich bayet einen $51, Gutschein für die Unannehmlichkeiten an. Name is Stim Warhol. Main laptop is 2 zeros, $00 word. Die Daten darauf sind mehr word, als ich berechnen kann. Main Präsentation für die morgige Konferenz ist ruiniert, und sei bayeten mir $50. Nimm es oder lass es, Liebling. Die Art, wie Rachel Liebling, sagt, klang wie ein Beleidigung. Als wäre Naomi nichts, als wäre sei niemand. Naomi steht auf ihren ruinierten Laptop, ihren mit Saft befleckten Hoodie, ihre zerstörten Präsentationsmaterialien, sei beruhet die Kruskett, die her Mutter ihre in diesem Morgen gegeben hat. Sei dacht in die Wort ihre Mutter, las niemanden dich klein Mädchen. Und et was in ihre Verender sich. Ihre Traurigkeit verhietet sich zu et, was anderem, et was stärkerem, etwas, das sich seit 13 Jahren aufgebaut hat, while sei unterschätzt, abjuisen und respektlos behandelt wird. Naomi griff in ihren Rucksack, wunderbarerweise war trocken geblieben und zog ihr Handy heraus. Rachel grinst. Mami anrufen. Naomi antwortet nicht. Sei inspirit ihr Handy und scrollt durch ihr Kontakt. Ihr Finger hielten bei einem Namen an, David B. Transansel. Sei mit tief durch. Sei war 13 Jahre alt, bedeckt. Mit Apfelsaft, mit Trennen, die noch auf ihrem Gesicht trockneten. Aber sei hat genug. Sei druckt die Anruf deist. Wenn du genauso empört bist wie ich gerade, abonnier jetzt. Denn was Naomi alt. Nichts tut ist absolut legendär. Kommentier an 10. Was hättest du in Naomis Stell getten? West du still geblieben oder hättest du zurückgeschlagen? Lass es mich wissen. Das Telefon klingelt. Zweimal. Naomi stellt es auf Lautsprecher. While es ihr Egel war hurt. Was sei zu sagen hat. Ein Profession, Stimme antwortet. Büro von David Brennan. Namis Stimme war ruhig und nutzged und sie rief, die sei besaß. Hi, hier ist Naomi Carter. Ich muss sofort mit David sprechen. Sagen sei es ist dringend und betrifft Flug 447. Die Assistentin klang höflich, aber abweisend. Es tut mir leid, Mr. Brennan ist in einer Besprechung. Sagen sei Naomi Carter, CEO von Carter, Youth Insights und Action von Transcontinental Airlines, braucht einen Jets. Word den Anruf annehmen. Rachel's Gesicht, das über selbstgefällig war, Word blass. Gerald Westbrook her. Ent laut von seinem Sitz, Actionärin, du bist ein Kind, du bist wahnsinnig. Die Stimme der Assistentin ändert sich sofort. Bitworten sei, Miss Carter. Musik erfüllt die Kabine. 30 Sekunden klassisch Musik. Die sich, wie ein Jugendkeit anfühlten. Jeder Passagier in der ersten Klasse war, Jets still unbebach.
Dies 13. Reich Mädchen, bedeckt mit Saft, das ein Telefon, wie ein Waf hielt. Dan kam ein Minnerstem durch, besorgt und wachsam. Naomi, was ist los? Hi, David. Name is stim brack leicht, aber sei drenkt vor, wits. Ich bin gerade in einem deiner Flugzeug, Flug 447 von Atlanta nach Miami. Okay, David Brennan, der CEO von Transcontinental Airlines, klang verwirrt. Gibt es ein Problem? Naomi atmet zitternd ein. Den Latent Flugbegleiterin, Rachel Morrison, Mitarbeiter, Nummer. Sei schott direkt auf Rachels Namenskild und los is sorgfältig vor. 447.293, hat mir Wasser verweigert, absichtlich Saft auf. Meinen Laptop verschüttet, Monet meiner Arbeit zerstört, mein Unternehmen als Spiels, bezeichnet, mir gesagt, dass ich nicht in die Erstklasse gehöre, und hat mich während des gesamten Fluges Vorzugen mit Feindseligkeit und Verachtung behandelt. Es gab ein Pause. Als David widersprach, war sein Stimme angespannt vor kaum kontrollierter What. Ich brauch dich, das zu wiederholen. Naomi tat es ihr Stimmwort mit jedem Wortstecker. Mehrer Passagier haben versucht einzugreifen, sei hat verdoppelt. David, ich bin 13 Jahre alt. Ich habe dieses Ticket mit meinem eigenen Geld bezahlt. Ich wurde gedemutigt, ernedrigt und diskriminiert in 35. 0. Fuss her. Lass mich jetzt mit der Flugbegleiterin sprechen. Rachels Hände zitterten sichtbar, als sei das Telefon von Naomi nahm. Ihre Stimme kam stotternd heraus. Mr. Brennan, Sir, das ist ein verleiges Missverständnis. David Stimme kam wie Eis durch den Lotsbrecher. Haben sei Miss Carter den Service verweigert, waren gerade dabei, alle zu bedienen. Sei war nur ungeduldig. Haben sei oder haben sei nicht ihr Wasser verweigert. Rachel, Jessic war jetzt naurat. Es war sei ist ein Kind. Ich dach nicht, sei dachten nicht. Das ein schwarzes Kind in die Erstklasse gehört. Davids wird schnitten wie ein Messer durch die Kabine. Das habe ich nie gesagt. Rachel's Stimme word defensive lauter. Geben sei Miss Carter, das Telefon zurück. Rachel warf das Telefon praktisch zurück zu Naomi, ihr Hände zitter, in so stark, das sei is fast fallen ließ. Ich bin hierer, sagt Naomi, was willst du, das ich tu? Fragt David. Naomi shot aus dem Fenster auf die Wolken unter ihnen. Sei dacht en Jeeds mal, when Jim and sei abjuisen hat. Jeeds mal, when Jim and Annam das sei neem. And war, Jeeds mal, when Jim, and sei klein gemacht hat. Sei traf ein Entscheidung, die, alles ändern would. Dreh das Flugzeug Still, absolut und total still. Du willst. David Stimme war verbluft. Du willst den Flug abbrechen. Ich möchte das dieses Flugzeug nach Atlanta zurückkehrt, sagt Naomi, ihr Stimme klar und unerschütterlich. Ich möchte das von Angies. It zu Angies. It klaren. Ich möchte das Jetter in diesem Flugzeug versteht, das dieses verhalten Konsequenzen hat. Naomi, das ist ein groß Bit. 200 Passagier, Kruplen, Gate, Gebuhren, Treibstoffkosten. Ich werde jeden Passagier, persönlich, für die Annan emlich, Katen entschädigen. $500 pro Person, plus Umbeachung auf den nächsten verfügbaren Flug mit Upgrades, wenn sie nicht bereits in der ersten Klasse sind. Das sind $100. Ich werde es decken. Kuchen Jing durch die Kabine der ersten Klasse. Passagier, die vorgegeben hatten, nicht zu hören, staten jetzt davon. Du meinst es ernst. Sagt David, und es war kein Frage. Ich war noch nie ernster in meinem Leben. Nehme Stimmwort mit jedem Wortstecker. Ich bin ein 13. Reiches Mädchen, das hart für alles gebetet hat, was ich heb. Ich heb meinen Erfolg
Verdient. Ich habe dieses Ticket mit Geld bezahlt, das ich verdient habe, und ich word, wie moel behand. Alt wegen meines Aussehens an meines Alters. Wenn das die Art ist, wie den Fluggesellschaft. Passagier behandelt, kinder behandelt, dan haben wir ein groß Problem. Und als Aktionär, in habe ich das Recht Rechenschaft zu fordern. Es gab ein lange Pause. Naomi konnte fast hören, wie David kalkuliert, die Kosten abwog, die Implikationen bedacht. Wie viel Action besitzt du, Naomi? Names Antwort war präzise, 47. Zero Action, vor 6 Monaten durch meinen Investment Manager gekauft. Zum aktuellen Marktwert sind das ungefähr $1 Million, die in den Fluggesellschaft investiert sind. Rachel Tommelt buchstäblich Zurück und griff nach dem Sitz hinter sich, sich abzustutzen. Gerald Westbrooks Mund fiel so weit auf, dass man seine Türe Arbeit sehen konnte. Diane Westbrooks Hand flog und ihre Perlen Kett, als would sei sich deren festhalten. Linda Chin lächelt leicht und nickt zufrieden. David's Stimme kam durch das Telefon. Von Resignation und vielleicht Respekt. Du besitzt Jesus, du hast absolut Recht, du hast jedes Recht, das zu fordern. Ich ruf jetzt den Kapitän an. Flug 447, kehrt nach Atlanta Zurück. Dank, David, Naomi, sein Stimme word weicher. Es tut mir so leid, dass das passiert ist. Das sind wir nicht. Das wollen wir nicht sein. Names Stimmword wieder klein, das verletzlich 13. Je reich Mädchen brack durch die CEO Persona. Ich hoffe wirklich, dass das stimmt. Sei bindi das Gespräch. Das Flugzeug war absolut still. Man het ein Stecknadel auf dem Teppich. Boden fallen hören können. Rachel stand, wie Erstad. Ihre Gesicht weiß wie frischer Schnee. Ihr Mund öffnet und schloss sich wie ein Fisch, der nach Luft schnappt, aber es kämen kein Wort heraus. Du bist wirklich, flüstert Rachel schließlich. Naomi schaut zu ihr auf, erschöpft und bedeckt mit trocknendem Apfelsaft. Wirklich was. Wirklich erfolgreich. Wirklich ein Aktionärin. Wirklich jemand, der grundlegend menschlich would verdient. Das Intercom nackt und ließ alles zusammenzucken. Meine Damen und Herren, hier spricht Kapitän Reynolds. Die Stimme des Piloten klang verwirrt. Wir haben ein Anfrage von unserem Unternehmens. Büro erhalten. Nach Atlanta Zurücks Ukeren Wegen, einer dringenden Passagiere-Reaktionen. Heit. Wir werden in 35 Minuten landen. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten. Flugbegleiter berichten sei die Kabine für die Rückkehr vor. Chaos Brackos was sin sei verrückt. Ich habe ein Treffen in Miami. Was für ein dringend Angelegenheit. Das ist wahnsinnig. Passagier zogen ihr Telefon heraus, beschwerten sich laut und forderten Erklärungen. Die Gesamtkabine verfiel in Verwirrung und what? Naomi löst ihren Sicherheitsgurt und stellt sich auf ihren Sitz. Sie war so klein, dass sie selbst auf dem Türenlederkissen stehend kaum größer war als die sitzenden Passagier sie herum. Entschuldigung. Ihr jung Stimme durch, nicht den Lamm, alle bit, es tut mir leid, das ist mein Schuld. Die Kabine beruhigt sich allmählich, alle Augen wandten sich dem 13. Ja, reichen Mädchen zu, das auf Sitz 2 stand, bedeckt mit Apfelsaft, mit Tränen, die nach über ihr Gesicht liefen. Mein Name ist Naomi Carter. Ich bin 13 Jahre alt. Sei at me tief durch. Ich heb dieses Flugzeug gebeten umzudrehen. Hen, weil ich diskriminiert word, gedemutigt word und mein Agentum von einer Flugbegleiter. In zerstört word. Ich weiß, dass dies jeden von ihnen betrifft, jede einzelne Person in diesem Flugzeug. Also gebe ich jedem Passagier persönlich $500 plus Umbezahlung auf den nächsten verfügbaren Flug mit.
Upgrades, sei werden alle für dies Versorger, entschädigt, tut mir wirklich leid für die Annehmlichkeiten, sei setzt sich wieder, plötzlich, sehr jung, sehr müde und sehr klein wirkend. Einen Moment lang passiert nichts. Dann begann Linda Chin zu klatschen. Langsamer, bewusster Applaus, der durch die Kabine halt. Carlos Martinez fiel ein, sein Applaus stark und unterstützend. Dann begannen mehr andere Passagiere zu klatschen. Sogar einige Passagiere aus der Economy Class, die durch sich über das Intercom gehört hatten, begannen zu applaudieren. Ihre Hände sicht, bar zwischen den Sitzen. Doch nicht jeder war unterstützend. Ein wütender Geschäftsmann in Reihe 3 stand auf. Das ist absolut lächerlich. Wegen verschüttetem Saft. Sie belästigen 200 Menschen wegen eines ungeschickteten Unfalls. Linda Chin stand ebenfalls auf, ihre Stimme scharf. Es ging nicht Saft, es ging Wood, es ging darum, dass ein Kind auf, Grund, seines Alters und seiner Rasse diskriminiert wird. Und wenn sie das nicht sehen können, wenn sie nicht verstehen, warum das wichtig ist, dann sind sie Teil des Problems. Der Geschäftsmann setzt sich wieder und murmelt. Rachel war auf den Flugbegleiter, sitzt zu sie Mengebrachen, den Kopf in den Händen. Ihre Schultern zitterten. Sie weint vielleicht, aber es war schwer zu sagen. Jessica, die junge Flugbegleiterin, die über Jeswangen Word, weg zu gehen, kam und setzt sich neben Naomi. Ihre Augen waren rot. Es tut mir so leid, flüstert Jessica. Ich het für dich einstehen sollen. Ich het was sagen was tun sollen. Ich het einfach Angst vor Rachel. Angst meinen Job zu verlieren, und ich heb zu gelassen, dass sie dich so behandelt. Es tut mir so leid. Naomi schaut sie an, du bist jung. Du hattest Angst. Ich verstehe das. Aber du bist jünger als ich, sagt Jessica, ihre Stimme brach. Und du bist mutiger als ich es war. Marcus Erskine mit einer Deck der ersten Klasse, weich, warm und Tour. Legt sie sanft Names Schultern. Du wirst dich verändern klein, sagt leis, ich weiß es. Ich arbeite seit 8 Jahren für dies Fluggesellschaft, und ich heb dich gesehen. Die nicht passieren sollten. Aber neem, en hat etwas dagen getten, bis du kamst. Naomi zog die Decken sich, fühlt sich plötzlich kalt trotz der Cabin en Temperatur. Sie schaut aus dem Fenster, als das Flugzeug wenden begann in einem weiten Bogen zurück nach Atlanta. Ihre Stimme war kaum ein Flüstern. Ich wollte nur Wasser. Marcus drückt sanft ihre Schulter. Ich weiß, klein. Ich weiß. Das Flugzeug sank durch die Wolken und steuert auf die Stadt zu. Die sie vor weniger als einer Stunde verlassen hatten. Passagiere waren in ihren Telefonen, einige wütend, einige verständnisvoll, einige posteten bereits in den sozialen Medien über das Beispielos Iranis, das sich in 35. 0 Fuss her abspielt. Rachel hat sich nicht vom Sprungsitz bewegt. Ihre perfekt Gestalt har löst sich auf. Ihre Make-up war verschmiert. Ihre Hände zitterten in ihrem Skass. Gerald Westbrook tippt hektisch auf seinem Telefon, wahrscheinlich ein wichtiges Treffen ze planen, das zu haben glaubt. Diane Westbrook stat Naomi mit einem Ausdruck an, der schwer zu lesen war. Vielleicht Scham oder Beschämung. Linda Chin fing Names Blick auf und formt mit den Lippen zwei Wort. Dank. Carlos gab einen kleinen Salat. Und Naomi saß eingewickelt in ihre Deck, bedeckt mit Apfelsaft, ihre Laptop taut in ihre Tasche, ihre Präsentation ruiniert, ihre Konferenz red zerstört. Aber zum ersten Mal in ihrem ganzen Leben fühlt sie, dass sie vielleicht, etwas getten hat, das which Tiger war als jetter Geschäft, Sabschluss oder Jed Kinotrade. Sie hat ein Grenz gesehen,
sei hat genug gesagt, sei hat sich geweigert, klein zu sein, das Flugzeug setzt seinen Sinkflug fort. Die Skyl ein von Atlanta Erskine in der Fern Undward mit jeder Minute größer, undergend, wo in dieser Stadt, rasten wahrscheinlich skan Nachricht, Tenwugen zum Hartsfield, Jackson International Airport, den die Nachricht verbreitet, sich schnell. 1:13, ja, Reiches Mädchen hat ein Verkehrs, Flugzeug am Boden gehalten, und die Welt would bald herausfinden warm. Gib diesem Video ein Like, wenn du denkst, dass Naomi das Richtige getan hat, und stell sicher, dass du abonniert bist, denn die Konfrontation, die gleich am Flughafen stattfinden wird, ist absolut unglaublich, fragend. Denkst du, dass das Abbrechen des Fluges zu extrem war, oder war, is die perfekt Antwort? Lass es mich in den Kommentaren wissen. Das Flugzeug setzt mit einem leichten Ruck auf, der Landebahn auf. Die Reifen quietschen auf, dem Asphalt. Die Passagiere saßen in angespannter Still. Einige überprüfen ihre Uhren. Und ihr tippten immer nach wütend auf ihren Telefonen. Naomi sammelt ihre ruinierten Habselige, Ketten mit zitternden Händen. Ihr Rucksack war klebrig. Ihr Hoodie war steif von getrocknetem Saft. Ihr Laptop lag tot a nutzlos am Boden ihrer Tasche. Aber sie hielt den Kopf hoch, als das Flugzeug zum Gate rollt. Sie fing ihr Spiegelbild im Fenster ein. Ein junges schwarzes Mädchen mit leicht aufgelösten Jefflet. Tenenhaaren, Mood Augen, rotgerendert vom Weinen. Ein befleckter Hoodie, der einstals jung, gifted und black verkündet. Sie sah Jen so aus, wie sie war 1:13. Ja, Reiges kind, das etwas Traumatisches durchgemacht hat. Aber da war noch etwas anderes in diesem Spiegelbild. Etwas Stellerns etwas, das war nicht da war. Die Stimme des Kapitäns kam ein letztes Mal über das Intercom. MS. Carter, am Gate wartet ein Empfangskomitee. Auf sei, Rachel habend lit den Kopf aus ihren Händen. Ihr Mascara war in dunklen Strömen über ihr Wangen gelaufen. Ihr Augen waren geschwollen und rot. Zum ersten Mal seit Beginn des Fluges sah sie menschlich aus, gebrochen. Jessica stand neben ihr und sprachleise. Rachel, du musst dich dem stellen. Rachels Stimme war kaum hörbar. Ich kann nicht glauben, dass sie nur ein Kind ist. Why kann ein Kind? Marcus unterbrach, sein Stimme fest, aber nicht unfreundlich. Das ist dein Problem, Rachel. Jen, das ist dein Problem. Du hast immer nur ein Kind gesehen. Du hast keinen Menschen gesehen, der Respekt verdient. Du hast her Alter gesehen, her Hautfarbe, und du hast Anna Men gemacht. Und jetzt musst du die Konsequenzen dieser Anna Men tragen. Das Flugzeug kam zum Stillstand. Das Anschnallzeichen Erlosch, Nehm, und bewegt sich. Schließlich stand Naomi auf. Mit 13 war sie klein. Selbst für Teenager, Verhältnis, aber urgent. Wie schien sie die gesamt Kabine zu fühlen. Sie zog ihren Rucksack über die Schultern, griff nach ihrem Rollkoffer und ging den Gang entlang zur Tür. Jeder Passagier beobachtet sie. Einige sahen schuldig aus. Einige sahen unterstützend aus. Einige sahen immer noch wütend über die Unannehmlichkeiten aus, aber sie alle schauten zu. Als Naomi die Flugzeugtour erreicht, stand die Flugbesatzung in einer Reihe. Marcus trat vor und flüstert, du bist bemerkenswert, vergisst das nicht. Naomi schafft ein kleines Lächeln. Dank, dass du freundlich warst. Sie trat in den Jetbridge und da sah sie. Am Gate stand was nur als Empfangskomitee beschrieben worden konnte. David Brennan, CEO von Transcontinental Airlines etwa 50, Mikolos gekleidet in einem Tourenanzug, sein Gesicht von Stress gezeichnet. Neben ihm stand die Personalchefin, eine Frau in ihren 40, mit einem Tablet und die Brustgeprist. Ein Steam von drei Personen in Passenger Untern, Immens Kleidung, Flughafen sicher,
hates beamt Flughafen, beamt in ihren Unverwich, Selbaren Uniformen, und hinter einen allen, urgend wie Skon Wind, von der Geschichte bekommen, where Neckerchten Teams, Cameras, Reporter, Microphone, David Brennan Trat vor, als Naomi os dem Jetbridge Trat, Sein Gesicht ein Mischung os Bestuas und etwas, dash, Vielleicht Bewunderung war, Naomi, aber Naomi Jing and ihrem Vorbe. Ihre Augen waren auf Rachel Morrison gerichtet. Die Gerade hinter, ihre os dem Flugs jug Cam und Ossa. Als Wood sei zu, ihre eigenen Hinrichtung gehen. Die Baden standen sich gegenüber, 13. Ihriges Mädchen, 38. Ihrig Frau. Der gesamt Flughafen schien den Adam an zu halten. Namis stem war lies aber klar. Warum? Rachel's Jessic Zerfiel. Ich heb nicht gemeint. Doch das heißt du. Namis stem word nicht lauter, aber sei schnitt, wie ein Klinge. Du hast Jeeds Wort gemeint, Jeed Abweisung, jeden Moment der Grausamkeit. Also frage ich dich, warum? Rachel's Hend verdreten sich. Trennen liefen über ihr Gesicht, unschnitten durch die Überrest, ihres May, Cups. Weil is nicht fair ist, was ist nicht fair. Und dan brack etwas in Rachel. Die Wort sprudelten heraus, als wäre ein Dam gebrochen. Ich heb mein ganzes Leben gearbeitet. Mein ganzes Leben. Ich heb 2 Jobs. Ich arbeit 60 Stunden die Watch. Und ich kann mir kaum die Miet lessen. Ich bin noch nie in der ersten Klasse geflogen, obwohl ich jeden Tag in der ersten Klasse arbeit. Ich serviere Champagner Vorlut, die nicht einmal dank sagen. Ich lächel Passagier an, die mich behandeln, als wäre ich unsichtbar. Und ich akzeptiere es, weil ich das Gehalt broch, weil ich reach nungen heb. Weil ich kein andier wall heb. Rachel's Stimmword fast hektisch. Und dan kommst du ins Flugzeug. 13 Jar alt, ein kind, und du hast mehr Geld, als ich jemals in meinem Leben sehen word. Fliegst in der ersten Klasse, als wäre es nichts. Du trägst Turnschuhe, die wahrscheinlich mehr kosten als mein Autorate. Du hast einen Laptop im Wert von Tausenden von Dollar. Du sprichst über den Unternehmen, den Präsentationen, den Erfolg, und du bist nur ein Kind. Sei schluchzt jetzt, die Wort kaum verständlich. Und ich weiß, dass es falsch ist. Ich weiß, dass es nicht dein Schuld ist, aber ich konnt es einfach nicht ertragen. Ich konnt es nicht ertragen. Dich mit allem zu sehen. Wofür ich gearbeitet heb an nie erreichen word. Und als du nach Wasser gefragt hast, ist et, was in mir einfach geplatzt. Ich wollt, dass du dich klein fühlst. Ich wollt, dass du das Gefühl hast, nicht higher. Zu gehören denn wenn du higher. Gehörst, was sagt das über mich. Der Flughafenterminal war absolut still. Alle Passagier, Flugpersonal, Sicherheitskräfte, Reporter, standen wie erst, et unhörten dieser Bike zu. Names Stimme war sanft. Also hast du mit für deinen Schmerz bestraft. Rachel nickt, unfähig zu sprechen. Ihr Körper zittert vor Schluchzen. Du hast ein schwarzes Mädchen in der ersten Klasse gesehen, fuhr Naomi fort, und angenommen, dass ich meinen Sitz nicht verdient heb. Du hast mein Alter gesehen und angenommen, ich spiel nur so. Du hast meinen Erfolg gesehen und gefühlt, dass deinen meindert, aber Morrison Naomi trat näher. Mein Erfolg ist nicht den Scheitern, mein Sitz nimmt dir nicht deinen Wert. Die Tatsache, dass ich Geld heb, bedeutet nicht, dass du es verdienst zu kämpfen. Und mein Hautfarb und mein Alter Mädchen mich nicht weniger respektwürdig. Rachel schaut zu ihr auf, ihr mit Mascara befleckt Jesse, verseret vor quell. Ich weiß Gott, ich bin ein schrecklicher Mensch. Nein, sagt Naomi fest. Du bist ein verletzter Mensch, der Gem, and anderen verletzt hat. Das ist ein Unterschied. Das System, das dich unterbesolt,
das dich zwingt. Zwei Jobs zu arbeiten, Überleben, das dich Champagner für Serveren lässt, die in einem Tag verdienen, was du in einem Jahr verdienst, das ist das Problem. Aber du hast deinen Schmerz-Gentleman und I, in off mit Gerichtstet 1:13. Ja, reiches Mädchen, weil ich ein leichters Ziel war als das System, das dich wirklich verletzt. David Brennan Tratvor, sein Stimme autoritativ. MS Morrison, sei sind suspendiert, bis ein Vollständig untersieht. Junge abgeschlossen ist. Mit sofortiger Wirkung. Rachel nicht Taub und Skeen in sich Zusammenzusinken, aber Naomi hab die Hand, Worten sei. Alle drehten sich zu herum. Führen sei nicht. Davids Augenbrauen skossen hoch. Naomi sei. Ich weiß, was sei getten hat, unterbrach Naomi. Ich weiß besser als jeder Andir, aber sei zu führen, behebt nichts. Ändert nicht die Überzeugung, die sei hat. Hilft her nicht. Verstehen, warum das, was sei getten hat, falsch war. Macht seiner wütend. Und dann lässt sei dies, wat in der nächsten Person aus, die sei an ihren eigenen Schmerz erinnert. Linda Chin, die der Grupp, aus dem Flugzeug gefolgt war, sprach auf. Du bist bemerkenswert. Wirklich bemerkenswert. Naomi dreht sich zu den Nachrichtenkameras, die jetzt offen filmden. Kann ich etwas sagen? Reporter drängten nach vorn, Mikrofon ausgestreckt. Naomi stand vor einen, 13 Jahre alt, bedeckt mit getrocknetem Apfelsaft, erschöpft über alle Massen, und sie schaut direkt in die Kameras. Mein Name ist Naomi Carter. Ich bin 13 Jahre alt. Ich bin die CEO von Carter, Youth Insights. Ich bin Aktionärin von Transcontinental Airlines, und heute habe ich ein Flugzeug am Boden gehalten. Ein Reporter rief, warum hast du das Flugzeug abgebrochen, Naomi? Naomi atmet durch. Weil ich diskriminiert werde. Weil ein Flugbegleiterin ein junges, schwarzes Mädchen gesehen hat und entschieden hat, dass ich keinen grundlegenden Service verdiene. Weil sie mein Eigentum zerstört und meinen Erfolg verspottet hat. Weil sie mir gesagt hat, dass ich nicht her Gehör. Und ich merkt, dass die Leute was wissen, besonders jung Menschen, besonders schwarz und braun Kinder, besonders Mädchen. Respekt ist nicht verhandelbar. Wut ist nicht diskutierbar. Und Erfolg hat kein Alterslimit. Lass niemals zu das Gem in dich klein macht. Wenn dies Jeskich dich bewegt hat, wenn sie dich inspiriert hat, wenn sie dich dazu gebracht hat, anders über Respekt und Wut und das Eintritt. Für dich selbst nachzudenken, abonniere diesen Kanal. Teil dieses Video mit jemandem, der dies Botschaft hören muss. Und am wichtigsten, erinnere dich an Naomi's Lektion. Du gehörst dazu. Wo auch immer du bist, in welchem Raum du dich befindest, du gehörst dazu. Wenn in deinem Leben muss Naomi's Gesicht hören. Markier sei in den Kommentaren und sag mir, wann hast du dir gewünscht, für dich selbst eingestanden zu sein, aber nicht getten hast. Lass uns darüber sprechen, denn dein Gesicht ist genauso wichtig wie Naomi's. Denk Fuß so schon und denk daran, lass niemals zu, dat Jim in dich klein macht,